So welcome students. Today we discuss the topic is balance of payment disequilibrium. Okay, balance of payment disequilibrium. Balance of payments disequilibrium. So the balance of payment is said to be balanced when the receipts and payments are just equal. Okay, so receipts and payments are just equal. So receipt to payments நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குமா ஈக்குவலா இருக்கும். Okay, receipts and payments வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So favorable balance of payment பார்க்கலாம். So favorable balance of payment. Next topic. Favorable balance of payment. So favorable balance of payment is when receipts exceed payments, the balance of payment is said to be favorable. Okay, Amma? Receipts already நம்ம பார்த்ததுதான். So receipts exceed payments. Receipts exceed payments is a favorable. Okay, so that is the receipt payment is equal to, so exceed the next, so greater than 1. That's all. Then unfavorable balance of payment. Balance of payment. So unfavorable balance of payment அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா when receipts are less than payments. Receipts are less than payments. Less than payments அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் unfavorable. So unfavorable. So receipts payments greater than 1. That's all. So next one is a types of balance of payment disequilibrium. Types of balance of payment disequilibrium. So there are three main types of balance of payment disequilibrium. So first one is cyclical disequilibrium. So three categories. Okay. So first one, cyclical disequilibrium. Okay. Then second one is secular disequilibrium. Then third one is a structural disequilibrium. Disequilibrium. That's all. So first one, cyclical disequilibrium. So cyclical disequilibrium is the occurs because of two reasons. So there are two reasons, ma.
So first two countries may be passing through different phases of business cycle. Okay, first one, two countries may be passing through different phases of business cycle. Okay, then second one is elasticities of demand. Elasticities of demand may differ between countries. So there are two reasons. இதுக்கு cyclical. So cyclical அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு two reasons. First one வந்து என்னதுமா, cyclicalனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சுழற்சி முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம், அப்படிதானே? சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இது இருக்கு அப்படின்னா, நாடுகள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சுழற்சி முறையில வெவ்வேறு கட்டங்கள் இருக்கிறது. ஓகே, சோ ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா, தேவை நிகழ்வு அளவு மாறுபடுவது. தேவை நிகழ்வு டிமாண்ட், elasticity of demand. So அது வந்து என்ன ஆகும், கண்ட்ரீஸ்க்கு கண்ட்ரீஸ் டிஃபர் ஆகுறது. ஓகே, சோ அப்படியே டூ ரீசன்ஸ் இருக்கு. So first, second one is the secular disequilibrium. Second one is second one, secular disequilibrium. So secular disequilibrium is the secular or long run disequilibrium. Secular or long run. Long run disequilibrium. So because the long run and deep seated changes in an economy, and it advances from one stage of growth to another. Okay, growth da irukum adula fulla. So deep seated changes in an economy as it advances from one stage of growth to another. Okay, then in the initial stages of development, the domestic investments exceeds domestic savings and imports exceed exports. As that happens India in since 1951. ஓகேமா? சோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நாடுகள்ல வந்து நம்மளுடைய எக்கனாமிக் வந்து growth ஆகுறது படிநிலைகள்ல முன்னேறும் போது நீண்ட காலமா நம்மளுக்கு தலைகீழான மாற்றங்கள் நிகழ்வதால அது உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அட் த டைம் நம்மளுடைய தட் மீன்ஸ் அயல்நாட்டுல உள்ள அயல்நாட்டுல உள்ள அந்த செக்குலர் டிசிக்லிபிரியம் இருக்கு இல்லையா, பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட். சோ அது வந்து நீண்ட காலமா ஒரு பேலன்ஸ் இல்லாம இருக்குது. சோ சமனற்ற நிலையில இருக்கு.
சோ வளர்ச்சியோட துவக்க நிலையில ஒரு நாடு அதாவது இன்னர் கேபிட்டல், ஓகே, உள்நாட்டுல உள்ள முதலீடு, உள்நாடு சேமிப்பு, சோ இதெல்லாம் கூடுதலா இருக்கும். இதே நேரத்துல இம்போர்ட் பண்றது எக்ஸ்போர்ட் பண்றது சாரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ற இம்போர்ட் பண்ற எக்ஸ்போர்ட் பண்றது இம்போர்ட் பண்றதை விட அதிகமா இருக்கும். சோ இந்தியாவில இது வந்து 1951ல இருந்தே இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை தான் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கு, நிலவிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் structural disequilibrium, third one. Structural disequilibrium. In a structural, so structural changes in the economy may also cause the balance of payments disequilibrium. Okay, structural changes இருக்கும். Changes may also cause balance of payment disequilibrium. Such as structural changes include development of alternative sources of supply. Okay, so development of better substitutes. Development of better substitutes. Okay, then exhaustion of productive resources or productive resources or changes in transport routes and costs. Routes and costs. Okay, so இதுதான் நம்மளுக்கு structural disequilibrium. ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் டிஸ்இக்லிபிரியம் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, நாட்டோட எக்கனாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மாற்றங்களால நிகழும். அதாவது நம்மளுக்கு ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அயல் நாட்டுல செலுத்துகின்ற சமனற்ற நிலை தான் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் டிஸ்இக்லிபிரியம்க்கு ஒரு நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ வேற ஏதாட்டி வழியில நம்ம எக்ஸர்ஷன் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவ் ரிசோர்சஸ் சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது அல்லது போக்குவரத்து வழிகள்ல செலவு பண்றது, மாற்றம் அடைகிறது, சோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னதுதான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் டிஸ்இக்லிபிரியம், ஒரு மாற்றம் அப்படின்னே நம்ம என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம். ஓகேங்களா, சோ நெக்ஸ்ட் காசஸ் ஃபார் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் டிஸ்இக்லிபிரியம். சோ என்னென்ன காசஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். causes பாருங்கம்மா. So causes for balance of payment disequilibrium. Okay, so first one is a cyclical fluctuation. Then second one is a structural changes. Then third one is a development expenditure. Development expenditure. Then fourth one is a consumerism. Fifth one is a demonstration effect. Then sixth one is a borrowing. Sixth one is borrowing. Then seventh one is a technological
technological backwardness. Eighth one is a global politics. So there are 8 causes for balance of payment disequilibrium. Okay, so first one, cyclical fluctuation. First one pakalama. Cyclical fluctuation. So cyclical fluctuation அப்படிங்கிறது இது ஒரு சுழற்சி முறை தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படிதானே. So இதுல cyclical distribution in different countries is caused by the cyclical fluctuation. So different countries க்கு நம்மளுக்கு cyclical fluctuations இருக்கும். So their phases and magnitude. So world trade shrinks during the depression while trade flourishes during prosperity. So world trade shrinks during depression while trade flourishes during prosperity. So அப்படின்னா இப்ப நாடுகள்லயே நம்மளுக்கு வந்து என்னது சைக்கிள்ல ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும், பிளக்சுவேஷன் தான். ஓகே, சோ அப்படி இறக்கம் இருக்கும்போது அவற்றோட காலகட்டங்கள் மற்றும் அவளோட உருவாகும் மாற்றங்களோட அளவு வந்து நம்மளுடைய வேர்ல்டு ட்ரேடு பொறுத்தவரை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சமனற்ற நிலையை தான் உருவாகுது. தட் மீன்ஸ் டிஸ்எக்லிபிரியமா தான் இருக்கும். சோ மந்த காலங்கள்ல கூட, டிப்ரெஷன் பீரியட்ல கூட நம்மளுடைய அந்த வேர்ல்டு ட்ரேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சுழற்சி இருந்தாலும் ஒரு செழிப்பான காலங்கள்ல நம்மளுக்கு என்ன செஞ்சுக்கலாம், ட்ரேட வந்து நம்ம ப்ராஸ்பெரிட்டியா கொண்டு போய்க்கலாம். ஓகே, வளர்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க. So next one is a structural changes. So structural changes அப்படிங்கும்போது இதுவும் அதே மாதிரிதான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், அதாவது வளரக்கூடிய நாடுகளுடைய அந்த எக்கனாமிக் மேம்பாடு திட்டங்கள்ல அபரிவிதமா நம்ம ஏதாச்சும் முதலீடு பண்ணும்போது அதோடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் வந்து மாற்றம் இருக்கும் அப்படிதானே. சோ மாற்றி அதோடைய வேர்ல்டு ட்ரேடு வந்து சமனற்ற நிலையில இருக்கிறதுக்கு உருவாகுது. சோ இதே இது வளர்ந்த நாடுகள்ல, வளரக்கூடிய நாடுகள்ல தொழில் வளர்ச்சிக்கா அதிகப்படியான இம்போர்ட் நாட்டம் வந்து இம்போர்ட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனா நம்மளுடைய இம்போர்ட்டுக்கு ஈடா நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும், எக்ஸ்போர்ட் பண்றது இல்ல அப்படிங்கறத கவனத்துல கொள்ளணும். நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இம்போர்ட் பண்றோமோ அதுக்கு தகுந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணல, எக்ஸ்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, so the structural disequilibrium caused by the structural changes brought by huge development and investment programs. So the economic development, high propensity to import for want of capital for rapid industrialization, while export may not be boosted up to that extent. Okay, that's all. So third one, development expenditure.
development expenditure. So development expenditure, that means the development disequilibrium is caused by rapid economic development. So the results in income and prices affects income and price effects. So the less developed countries in the early stage of development are not self-sufficient. Is it, ma? So income, savings and investments are abysmally low. Income, savings, lower. Okay. So they depend upon the developed countries, the import of commodities, import of commodities, then capital and technology, capital and technology. So export potential is low and import density is high. Export potential is low. Import intensity high. Okay, so the LDC suffer from the adverse BOP. Okay, then fourth one is consumerism. So consumerism balance of payments positions of the country adversely affected by the huge increase in consumption. So affected by a huge increase in consumption. So this increases the need for imports and decreases the capacity to export. So increases the need for imports and decreases the capacity to export. That's all. So next one is a demonstration effect. So demonstration effect deficit in the balance of payment of developing countries is also caused by the demonstration effect, with influences the people UDCs to a limited Western style goods. That's all. So this will raise the propensity to import, causing adverse balance of payments. So this is good for the developed countries. That's all. Then sixth one is borrowing. So international borrowing and investment may cause the deficit the balance of payment. So when the international borrowing is heavy, country balance of payment. Okay. So they repay loans with interest. Repay loans with interest. Then servicing the debt is a huge burden. Next, the UDCs are forced by borrow more. Okay. UDCs are forced to borrow more. So next, seventh one is that technological
backwardness. Okay, technological backwardness. So due to technological backwardness, the people, Indians are unable to use the energy solar available with them. Okay. Energy solar available with them. So as a result, they import huge petroleum, huge petroleum products from foreign countries. Okay, so increasing the trade deficit. So increasing the trade deficit. Okay, so next one is eighth one, global politics. So the rich countries need to sell their weapons to promote their economy and generate employment. So hence wars between countries, for example, Iran and Iraq. Okay, so the Pakistan and India are stimulated in order to win and wars. The poor countries are forced to buy the weapons from weapon. Rich countries using their export earning and creating trade deficit. So import countries வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்றாங்க, அதை கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஓகேங்களா, அதனால rich countries வந்து export earnings யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. That's all. So thus it is trapped forever. That's all. Okay. Thank you, students. Thank you so much. So next class we will see. Bye.